सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। इजराइल हमास जंग विचाले अमरीकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। गाजा पट्टी के भविख लई फलस्तीनी अथॉरिटी नूं केंद्री भूमिका चाहीदी है निभाउणी। हज़ारां लोगों ने फलस्तीन के समर्थन च व्हाइट हाउस का किया घेराव। फलस्तीनी समर्थकों ने गाजा विच तुरंत जंगबंदी की कीती मांग। कैनेडा तो एक मंदभागी खबर आई सामने। 7 महीने पहला कैनेडा गए तरनतारन के नौजवान की हार्ट अटैक नाल मौत। हुण खबरां विस्तार दे नाल। बाइडेन प्रशासन ने $14.5 बिलियन देने की इजराइल नूं मंजूरी दी है। हमास के लिए अमरीका ने अपना खजाना खोल दिता है, इसलिए इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में हलचल है। हमास के विरुद्ध लड़ रहे इजराइल नूं बाइडेन प्रशासन ने $14.5 मिलियन दान करने का फैसला लिया है। बाइडेन प्रशासन ने इजराइल नूं इस तो दुगनी रकम दी है, क्योंकि इजराइल मध्य पूरब च घिरिया होया है। इस दे लई ना सिर्फ हमास बल्कि पूरा मध्य पूरब इस दे नां ते अमरीका दे चुराहे विच है। In federal debt, and that threatens our security, our freedom, our way of life. Treasury Department announced earlier this week that we have to borrow, and the American people need to understand the scope of this. We are going to borrow an additional $1.5 trillion just to fund the government over the next 2 quarters. 6 months, we're going to have to borrow the money. This is not a sustainable trajectory. And so what's happening is the effect on the American people has been really devastating. You have record high inflation is causing real pain for hardworking American families. It's leaving their futures uncertain. Families are having to make very tough, life-altering decisions because the cost of living is too high. Meanwhile, the skyrocketing interest rates are quickly turning the American dream into a mirage for millions of Americans. We feel that acutely here. And that's why House Republicans will not stop until we get this job done. We're on pace now to have 8 of our 12 appropriations bills passed by flyout tomorrow, as you heard. And we'll be right back here over the next 2 weeks to finish the job. If you need a reminder, that's 8 more appropriations bills passed than the Democrat-led Senate, which has passed, as of today, 0 appropriations bills. We're doing our job, and we hope and expect that they'll do the same. Regarding Israel, while House Republicans are leading on approach, we're also leading the charge to support our cherished friend. And last week, in one of my first acts as Speaker, we passed a resolution reaffirming our commitment to Israel in its moment of peril. And now, as Israel begins the next phase of its war, it's been kind of disturbing to us. I've heard Democrats suggest that there needs to be a ceasefire. Let us be clear. We've been very clear about this. There was a ceasefire. It was before October 7th, and Hamas broke it. And Israelis suffered unspeakable acts of evil, as you've heard even recounted here this morning. Israel doesn't need a ceasefire. It needs its allies to cease with the politics and deliver support now. And that's what we're doing. House Republicans plan to do that. We're going to do it in short order, and it provides Israel the aid it needs to defend itself, free its hostages, and eradicate Hamas, which is a mission that must be accomplished. फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी के गेटां नूं घेर लिया है। दस दईए कि पिछले कुछ दिनों तो हमास और इजराइल के विचकार भयानक युद्ध चल रहा है। इजरायली फौज लगातार हमास के ठिकानों नूं निशाना बना रही है। इस दौरान फलस्तीनी समर्थकों ने अमरीका के विच विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिता है और व्हाइट हाउस नूं घेर लिया। फलस्तीनी समर्थकों ने गाजा विच तुरंत जंगबंदी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल नूं अमरीकी सहायता बंद करने की मांग की है और उन्हां दे वल्लों फलस्तीन की आज़ादी के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने फलस्तीन के समर्थन में व्हाइट हाउस के सामने लाल झंडे लहराए। इस दौरान इस धरने कारण सड़कों पर लंबा ट्रैफिक ते जाम भी लग गया। प्रदर्शनकारियों ने दरिया तो समुद्र तक फलस्तीन आज़ाद होवेगा दे नारे लगाए। ज़्यादातर नौजवान फलस्तीनी झंडियां नाल काले ते चिट्टे कपड़े पहने सड़कों पर नजर आए। गाजा दे विच बेकसूर लोगों के खून वहन का विरोध किया जा रहा है ते प्रदर्शनकारियों के वल्लों व्हाइट हाउस के गेटां ते लाल रंग का छिड़काव भी किया गया। इजराइल हमास दरमियान अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब देशों के नेतावां नाल मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने गाजा विच फलस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका नूं लैके प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आख्या है कि गाजा पट्टी के भविख लई फलस्तीनी अथॉरिटी नूं केंद्री भूमिका निभाउणी चाहीदी है। अमरीका का मनना है कि गाजा विच अगे जो भी होवेगा उस दे विच फलस्तीनी अथॉरिटी नूं केंद्री भूमिका निभाउणी चाहीदी है। हालांकि ब्लिंकन ने अरब देशों के नेतावां की जंगबंदी की मंग नूं खारिज कर दिता है।
ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Iraq, as well as in Syria. Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel are safe and secure. In addition, I had a good, productive, candid meeting with Prime Minister al-Sudani, and there were really two areas of focus for me in that meeting. The first was to reaffirm our commitment to our partnership with Iraq. We've made tremendous progress with Iraq in recent years, particularly working with the Iraqi government on everything from economic reform to energy independence to helping to strengthen its institutions, building respect for human rights, and not only the security aspect of the relationship, all of these different aspects. We call it 360 degrees, and we're committed to it. So we had a discussion about that and the progress we've made. At the same time, it was very important to send a very clear message to anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten our personnel here or anywhere else in the region. Don't do it. I made very clear that the attacks, the threats coming from militia that are aligned with Iran are totally unacceptable, and we will take every necessary step to protect our people. We're not looking for conflict with Iran. We've made that very clear, but we'll do what's necessary to protect our personnel, be they military or civilian. Prime Minister al-Sudani has made very clear his condemnation of attacks directed at our people, threats at our people, and his determination to do what's necessary to make sure that doesn't happen. So we had a good, as I said, candid. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਟੈਰੇਸਾ ਟੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੌਟਰ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। The facts that I'm going to give you should be extremely shocking to anybody's conscience. If they're not, there's something wrong. I don't care how far or near you live from the West End community, you should be appalled at what happened Friday night. Now for the facts of the incident. On November 3rd, at approximately 9:30 p.m., District 1 officers responded to the 700 block of Bent Drive for a report of several people shot. When the officers arrived, they located 6 shooting victims. 6 shooting victims. 3 of the victims were transported to Children's Hospital Medical Center. 2 of the victims were transported to the University of Cincinnati Medical Center. And 1 victim was pronounced deceased at the scene. As for our last update, only 1 shooting victim remains hospitalized, and they are currently in stable condition. The deceased victim was a black male, 11 years old, and was a West End resident. The preliminary investigation indicates the victims were near the intersection of Jones Street and Bent Drive when an occupant of a dark sedan fired 22 rounds in quick succession. The incident was captured on our ShotSpotter technology. The surviving victims, a male black 12.
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਬਨਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। I do want to touch on something that the Admiral was asked about, and just want to add to what he said as it relates to our strategy when it comes to making sure that no hate of any kind is allowed any light of day in this country, right? And that's including Islamophobia, certainly anti-Semitism, and one of the things that the Admiral was saying that I just wanted to add to is in December, as you all know, in December of last year, the President established an interagency task force to address anti-Semitism, to address Islamophobia and related forms of hate. And the first order of business when we did that a year ago was to release a strategy on combating anti-Semitism. And I know all of you reported, so many of you reported on this. There was 100 actions that agencies were able to take to counter the scourge of anti-Semitism. And then the next step was developing to counter Islamophobia. And so that's what you're seeing, and that's what this is the President's commitment. He ran on this, as you all know, to restore the soul of this nation, to make sure that no hate sees the light of day, to continue to fight against that type of hatred, and that includes all types of hatred. That includes Islamophobia, that includes anti-Semitism. And this is an administration that's taken action not just the last couple of weeks or the last couple of months, but started this process back in December of last year. So just wanted to make that super clear, and that's what that's been our approach here, the President's approach and this administration. Look, one of the things that was so important for the office to be created, the Office in Preventing Gun Violence, obviously one of the I guess pillars to that office is making sure that all of the executive orders that the President put forward is accelerated, right? That we move really much faster on getting ਬੋਨੀ ਬ੍ਰੇਸ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪਾਰਕ ਕਲੱਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ $9100 ਦਾ ਫੰਡ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੋਨੀ ਬ੍ਰੇਸ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪਾਰਕ ਕਲੱਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। We have a drive, fundraising drive for Cancer Society of India, Canada. So we collected money, 9,100, and that money, check and all that we want to donate to this Cancer Society, and we request Nate to be present there. So that was the main aim today. So that's what we have two more requests. One request is just to have a fencing in our park. One side is missing. Three side is already there, and other one is the people who are on the wheelchair, they should be provided free transit like seniors. I'm very happy to be here as a representative of the Canadian Cancer Society to thank the Bonnie Bray Seniors Park Club for spending the time to donate $9,100, which is going to go to help fund cutting edge research that will help more people survive cancer and be diagnosed early. And really appreciative of the fact that they've gone out into their community. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫਾਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। During these turbulent times, it is more important than ever to work with close partners in the hemisphere to strengthen our supply chains,
protect ourselves from the impacts of climate change, and ensure stability, which is essential to prosperity. For example, earlier this year, to help build climate resilience, Canada partnered with the Inter-American Development Bank Group and committed $5 million to promote the use of nature-based solutions in Latin America and the Caribbean. Asylum seekers and migrants in Latin America and the Caribbean. Since June, Canada has continued to welcome record numbers of migrants and refugees from the Western Hemisphere, and we are committed to helping migrant hosting communities on the ground, too, by investing towards better access to clean water, education, and other basic necessities. There's a lot going on in the world right now, and the relationship between Canada and the United States is very important in how we engage with all these issues. Of course, we talked about the Middle East and Hamas's terrorist attack. We've all seen too much horror these last weeks. Kids being killed, pregnant women needing care, communities devastated. You don't need me to describe the horror because we're seeing it every night, every time we open social media. We all want it to stop. We need a humanitarian pause. But let me repeat what needs to happen and what needs to happen now. First, all the hostages need to be released. We need much more aid going to the Palestinian people, and we need innocent civilians to be protected. ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਐਮਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਰਿਆਇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। Well, for British Columbians, their main concern around the CPP is that it's going to be there for them when they need it. It's secure, it's funded, it allows you to retire anywhere in Canada. Many Albertans know who are living in British Columbia right now. And it works. And so certainly these are important points for all Canadians to consider around the CPP and why we believe it's a good system and why we think it's effective for British Columbians and for Canadians as a whole. I understand that there'll be discussions about this at a federal, provincial, territorial meeting of finance ministers soon. And I'm certain that that perspective will be one that's widely shared. Run down the list of the provincial contributions, and then I'll invite my federal counterparts to share about the federal side. So for the provincial government contributions, we have $150 million in conservation financing, which is matched by $150 million from philanthropists in our partnership with the BC Parks Foundation. We have a $30 million First Nations partnership program, which includes a $9 million Guardian training program, a $21 million collaborative Indigenous stewardship framework. We have our $100 million watershed security fund, our $23 million modernized land use planning fund, our $30 million Together for Wildlife fund, $30 million Caribou Recovery Program fund, and a $200 million fund for restoration in the Northeast as part of Treaty 8. The total is $563 million for the provincial government side, not including the $150 million for philanthropy. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਚਨਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਊਂਟ ਹੋਪ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ 9 ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਂਡਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਫਰੀਪੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 1893 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 10 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ? 2 ਲੜਕੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਲ ਵੀ ਹਵਾ ਖਲੀਏ ਕਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਤੀਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੂੰ ਅਜੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20-20, 25-25, 35-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। We went from stick-built construction would be all wood to fully bricked, dry-walled homes, but you can't get inside them. We couldn't get inside due to the fire conditions. Initially it was positioned where they wanted to fight the fire, but because they couldn't get enough water on that fire to stop it from spreading, it involved the truck. Crews en route reported heavy smoke in the area. It was upgraded immediately to a second alarm. Once the crews arrived on scene, they determined we had 3 buildings on the west end of the site on fire. Due to the wind and the temperatures today, it did spread to the adjoining buildings. We're estimating approximately 20 homes are currently damaged or a total loss from this fire. So North American News ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।